Hola a todos. Como podemos ver, aquí tenemos una paciente que viene con dolor lumbar, dolor en la cervical superior, malestar para dormir y etcétera, ¿no? Bueno, el sistema UPIMAI, que es este, que está basado en la biofísica para la comprensión de las propiedades biológicas, pues se basa en un solo pilar, porque realmente está concebido para el restablecimiento motriz por infarto cerebral, pero también su condición nos sirve para la mejoría en nuestra estructura. Bien, su pilar fundamental está en el ajuste corporal múltiple y el ajuste parcial. ¿Qué sucede? De que nuestra estructura es protectora de nuestros órganos. Si nuestra estructura está en condiciones, nuestros órganos funcionarán mucho mejor. Bien, ¿qué pasa? Que el dolor es el reflejo de que algo no está bien. Bien, y es el síntoma que el organismo nos dice a través del dolor. Por lo tanto, vamos a basarnos en estos principios para atender los dolores que se reflejan a través de la estructura. Si buscamos una mayor flexibilidad en el sistema óseo o el sistema muscular y ajustamos toda la estructura o la mayor parte de las estructuras fundamentales, pues vamos a conseguir una mayor coherencia en el sistema musculoesquelética que permita y favorezca la secuencia y las transferencias de nuestro sistema nervioso, como el sistema circulatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que cuando terminemos con el ajuste, la paciente tiene que notar la mejoría sí o sí. Esto no es algo que se va a notar en 5 días ni 10 días, no, no. No, así no funciona el sistema UPMI. En cuando tú terminas la estructura, si tienes alguna dolencia, la dolencia tiene que sentir la mejoría. Es que la vas a sentir. Porque si tienes por ejemplo, una subluxación, como dicen los quiroprácticos, pues, pues cuando tú suprimes la subluxación, vas a conseguir una mejor transferencia en el sistema nervioso, ¿sí o no? Vale, en la misma regla de tres vamos a aplicarlo al ajuste corporal múltiple. Cuando tú ajustes toda la estructura, el organismo tiene que sentir una mejor coherencia en su sistema musculoesquelético o en su estructura. Por lo tanto, cuando terminemos con la paciente, ella debe de notar, porque no siempre es así, debe de notar su mejoría y la disminución de su dolor. Vamos a darle paso a la manipulación y ya veremos al final.
Bien, en efecto, según la paciente, el dolor en la cervical ya no lo tiene, en las lumbares se siente mucho mejor. Bueno, en fin, lo que queríamos conseguir. Bien, bueno, pues quien le habla, Ángel Corumbet, especialista y creador del método UPIMAI, con formación certificada en medicina genómica y terapia crítica por la Universidad de Glasgow. Un placer. Hasta luego. Gracias.